Hi, this is Dr. Gina. Today we are talking about another topic which is contact dermatitis and which is the serious problem of nowadays. And inshallah today we are discuss this topic. Basically this topic is taken from the Comprehensive Pharmacy Review book for naplex. The Comprehensive Pharmacy Review for naplex. It's at 20 number chapters of this book. Okay, let's start it. We'll write an introduction. First of all, we introduce the contact dermatitis. So, what is the contact dermatitis? Contact dermatitis is a red, itchy rash caused by direct contact with the substances or allergic reactions to it. This rash is not contagious or life-threatening, but it is very uncomfortable. Many substances can cause such reactions, including soaps, cosmetics, fragrance, jewelry, and plants. It is those diseases which have your whole body become red and itchy rashes, which is maybe directly contacted with some allergens. It maybe have some body pH is different pH, so there is a lot of people they have become allergic towards soap, and some become due to cosmetics, powders and fragrance like jewelry and others, lots of etc. They are basically allergic to these substances, so that's why the body become rashes, and they when they are contact with these materials, so they become red and itchy rashes and become like pimple, and a lot of disease has been done. And most important things about this is not contagious. Basically, if you can see the psoriasis like other disease, skin disease, psoriasis, seborrheic dermatitis, basically this is those disease which are transmittable, which has communicable disease. But contact dermatitis is not communicable, and they do not spread over one another's. Okay, next. Types of the contact dermatitis. Basically, they have two types. There is irritant contact dermatitis, and another is allergic contact dermatitis. So we can start first irritant contact dermatitis. So irritant contact dermatitis is caused by direct contact with the primary irritants. Your body is directly contact with primary irritants. So these irritants can be classified as absolute or relative primary irritants. Basically, they have two types: absolute primary irritants and relative primary irritants. So, absolute primary irritants are intrinsically damaging substance injured on first contact any person's skins. Suppose you have for example, I will explain another example of penicillin. Like penicillin, you have suppose you can inject penicillin, and the physician inject penicillin on nurse, and they don't know about the allergic that you are allergic to penicillin. If they are injected these penicillin group toward yourself, so you may be your body become rashes and another lot of symptoms you have appears. So this is the absolute primary irritants. If you can suppose you can contact with the first time with some drugs like some a lot of things they have, you can firstly contact with us, or especially plants like. Okay, next is relative primary irritants may cause most cases of the contact dermatitis in clinical practice. These irritants are less toxic than absolute primary irritants, and they are require repeated or prolonged exposure to provoke reactions. Suppose you are in contact with like if you can use warine diclofenac sodium injections, if you can inject this intramuscularly, so there is a lot of people they are allergic towards this. And if you can repeatedly use warine injections or diclofenac
diclofenac sodium, or maybe you can use a penicillin with the every time. So you have contact with every time. So this is the relative primary irritants, and maybe you can suppose if you have a home and you are home, if there is cuscuta plant or something other plants, maybe they are toxic for you. So if you can suppose repeatedly contact with those plant, or maybe there is repeatedly contact with soap, detergent, or benzoyl peroxide, certain plants and certain animals. Maybe the animal is a cat, and cat they have hair, and hair basically cause asthma like condition, and you are repeatedly exposure to this, so this become dermatitis, or this become relative primary irritants. Basically I will give you such example which are not related to this, but I explained it because you know, and you can understand easily. Okay, next chante. Allergic contact dermatitis. So this is the second type of contact dermatitis. Many plants and almost any chemicals cause allergic contact dermatitis. Suppose there is a poison ivy is a classic example of allergic contact dermatitis, which is classified as type 4 hypersensitivity reactions. This type of allergic reaction is T cells mediated, and following sequence of events must occur to provoke it. There is allergic contact dermatitis. Basically, this is one of the best example is the poison ivy. So if someone contact with the poison ivy plant, so there is a type 4 hypersensitivity reaction. Basically, in the world there is type 5 different hypersensitivity reaction: type 1, type 2, type 3, and type 4, and last one is type 5 hypersensitivity reactions. So there is a T cells mediated reactions, type 4 hypersensitivity. So basically you can contact with the poison ivy, so you have some receptors or some antibodies, and basically some allergen has been provoked, and this sequences of events has been done. So हम जो है पढ़ेंगे कि वो कौन से जो है स्पेसिफिक एलर्जन है जो कि हमारे बॉडी में वो एलर्जिक कंटैक्ट डर्मेटाइटिस काज करते हैं. So the first one is the epidermis must come in contact with the haptens, the specific allergens. Basically your body is epidermis, so hapten is the specific allergen which are basically present in poison ivy. So when your epidermis has just contact with the hapten structures, so the hapten epidermis epidermal proteins complex, they can become make a protein complex, and these complex become antigen will enter in your lymphatic systems, and then when they are come contact with each other, so they can make a complex. After this complex, the basic hapten structures and the hapten molecule and some flagelli molecule of the hapten structures which are entered into your lymphatic systems. So after this, the immunological competent lymphoid cells has been aware, and they know there is someone or some foreign molecule has been entered in your body. So there is immunological competence. The lymphoid cells become active, and they can against the active and become against the hapten structure molecules. So which are the selective against the antigen must form. So the hapten epidermal protein complex is the must form. After that they become again. So the enters into your lymphatic systems. So immunological competence become active within some hours. So basically some hours are within sometimes they become in this time they become active to our body. So you have first one, suppose you have contact with the first one first time with the poison ivy. So this is basically absolute primary contact dermatitis. If you primary absolute allergic contact dermatitis, and there is again repeatedly you can exposure, so this is the relative primary contact dermatitis. So this is all about the allergic contact dermatitis. If there is re-exposures,
to even minutes amount of the some material examines responses typically within the onset of 12 hours and a peak of 48 to 72 hours after exposures. It means that is when you can contact with this plant. So you have some symptoms that have been appeared like eczematis response rashes in your body has been appeared within 12 hours. It may be take the durations. It may be your response for lymphatic system is low, so it may be the 48 is the peak toward maybe 72 hours. It is exposures of has been done. Sensitivity to the person for life is maybe you are sensitive toward for lifetimes you are sensitive towards foreign particles. So the best treatment here, I will expand the best treatment here. If you were suppose exposure toward some like there's a lot of people they become exposed to milk. Maybe exposed to milk, maybe exposed to the pharmaclinic group, maybe exposed to the cephalosporin group. So if they are basically they are contact with these material and they have again and again sensitive of their and making antibodies of their body against these foreign particles, the foreign matters. So basically, I will advise for you that you can slowly contact with us. If suppose you can take a milk of 1 pound for today. So you have allergic to this. So the next day you can take half of the pound. So you can it is the immunocompetent therapy. So this is immunotherapy. If you can suppose with immune therapy has been done. So there's maybe there is you can take maybe you can take sometime after sometimes of this allergic reactions. Maybe you can take the 2 pounds and you have no sensitive of your body. So this is basically immunotherapy. You can slowly as gradually you can adopt with your body with your foreign particles. So this is all about the allergic contact dermatitis. Okay, next is the general phase of contact dermatitis. There is 3 major phases: the acute phase, the subacute phase, and the chronic phase. There is acute stages wet lesion, which such as blisters are dilated and weeping skin or evident in well-out patches, also individual erythema, edema, vesicular, and oozing. Basically, your body's wet lesions and blister has been appeared on your body out patches, and also your body is erythema, like you have a swollen body, and this is redness appeared. So this is all about the acute stage. Okay, subacute stage, this price crust or spray from the body becomes scab and become previously wet lesions. Allergic contact dermatitis, allergic contact may be absolute primary and produce both in acute and subacute stages. Maybe your body has been cracked like scabs like produced. Okay, next is the chronic stage. In this way, the lesion become dry and thickness. This is the big previous acute and subacute. They have body become weak, wet, but here is dry and thickness, a light shadified. Initially dryness and featuring are the signs. Later the erythema, electrifications, and excoriation appear. So the chronic phase of the contact dermatitis usually occur more often with irritated contact dermatitis caused by relative primary irritants. Basically, the chronic stage are those stages which are repeatedly you can expose towards some foreign bodies. But acute and subacute are both if you are exposure to first time or repeatedly you can expose with some foreign bodies. So this is all about the general phase of the contact. Okay, let's talk something about the toxic plant which are present, and it cause some poisonal reactions, some allergic reactions. Okay, the poison ivy and the poison oak are the most common causes of allergic contact dermatitis in North America. These plants are formerly known as the Rus genus. इसको हम रस genus भी बोलते हैं, but they are the now properly referred to as toxicodendron genus. Poison ivy, poison is toxicodendron radicans and toxicodendron radipurgi. बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो
नेप्लेक्स में आते हैं कि पॉइजन ईवी को हम क्या कहते हैं, ओइक को क्या कहते हैं, सोमेक को हम क्या कहते हैं. जैसा है फार्माकोग्नोसी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिलेटेड टू उसके स्पीशीज़, उसके नाम, उसके फैमिली से रिलेटेड, उसके अपना नेम होते तो हम उसके रिलेटेड हुए. अच्छा, पॉइजन ईवी grows as a vine or as a bush. It is found in the most part of the United States, but especially prevalent in the northeastern part of the country. Poison ivy is often identified by the characteristics of growth patterns described by the saying, "A leaf or tree, let it be." Basically, it's quotes about the poison ivy plant, leaf of tree, and let it be. यहाँ पे मुझे वो पिक्चर लगानी थी लेकिन वो मैंने नहीं लगाई. यहाँ पे वो उसकी अगर आपको याद है तो यहाँ पे एक ऐसे ट्री होते हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं, लेकिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा होते हैं, नॉर्थ अमेरिका में. इसकी पत्ती इस तरह होती है कि लाइक ग्रेप्स की जिस तरह पत्ती होती है इस तरह भी पॉइजन ईवी की भी होती है, और लेकिन नीचे से ये वाइट कलर से होती है. So this is the इसकी three like structures होती है. Leaf of tree, let it be. Okay, next one is the poison oak, the Toxicodendron diversilabum. Diversilo is found in the western United States. It also upright shrub or woody twines, maybe shrub woody twine. ये छोटे जो है वो पौधे भी होते हैं, लेकिन कभी कभार इसके डिफरेंट फैमिली से ये बड़े पौधे भी होते हैं. पॉइजन सोमेक इस तरह ये भी है. सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइजन टॉक्सिक प्लांट. अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं टॉक्सिकोडेंड्रॉन जीनस पे चलते हैं. तो वो टॉक्सिकोडेंड्रॉन डर्मेटाइटिस, तो वो किस तरह डर्मेटाइटिस काज करते हैं, उसकी क्या ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस है, उसकी किस तरह वो काज करती है. अच्छा, फॉर डर्मेटाइटिस टू डेवलप प्रीवियस सेंसिटाइजेशंस 5 से लेके 21 डेज इंक्यूबेशन पीरियड्स होते हैं. इफ यू कैन सपोज कांटेक्ट विद नाउ, या इफ यू कैन contact nowadays today it's you can contact with some toxicodendron plant species. So your sensitizing period, or you have incubation period is 5 to 21 days. So you have periods. This is a lot of disease. Maybe you have periods of redness of your skin or another symptoms which are related to toxicodendron. As but are contact with the sensitizing agent required, and oleoresin, uracil, जो आयंस होते हैं, एंड एक्टिव सेंसिटाइजिंग एजेंट इन पॉइजन ईवी पॉइजन सोमेक. बेसिकली इस प्लांट में कुछ ऐसे ओलियोरेजेस होते हैं. जब आप उसके साथ कांटेक्ट आउट पे करते हैं, उसको काट देते हैं या उसके पत्ते काट देते हैं या उसके वुडी पार्ट काट करते हैं, तो उससे ओलियोरेजन निकलते हैं. तो आपके साथ जब उसकी कांटेक्ट हो जाती है तो उसके 5 to 25 और 21 डेज के मिड में या उसके इंक्यूबेशन पीरियड है, उसके बाद आप पे वो रिएक्शंस अपेयर्ड होंगे. अच्छा, नेक्स्ट है कि अकर्ड और डैमेज पॉइजन ईवी पॉइजन और एक पॉइजन सोमेक प्लांट. इनिशियली यू हैव क्लियर फ्लूइड containing the oleoresins which turn to a black inky liquid or exposure to air within a few minutes. उस few minutes के बाद सेम लाइक अफीम जो होते हैं, अफीम जो कि हम जो है वो टोबैको लीफ से हासिल करते हैं, और अफीम जो उसको टोबैको पॉपी प्लांट से लेते हैं. तो इसी तरह ये भी एक फ्लूइड होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आफ्टर फ्यू मिनट्स इफ दे आर एक्सपोजर टू एनी एयर्स, सो दे बिकम ब्लैक लिक्विड्स. Okay, because the oleoresin can rapidly penetrate the skin, the affected area must be washed with soap and water within 10 minutes. Within 10 minutes, you can wash it. If you would not wash it, so after exposure to the prevalence, if you will not wash it with the soap and the waters with the properly within 10 minutes, you have exposed toward the contact dermatitis within specified incubation period. Washing up to 30 minutes of exposure is still useful in removing some of the oleoresins. If you cannot remove these oleoresins, you become contact with the contact dermatitis with the poison, EV poison, or poison, somatic plant.
Okay, let's come toward the treatments. This is the most important treatment for contact dermatitis, and basically it's easy to understand it. Okay, treatment is allergic contact dermatitis के सेम symptomology पे हम जाते हैं, उसके symptoms पे जाते हैं. A pharmacist should refer to a patient with the poison ivy eruption to physicians if the eruptions involve a large area of the body. If you get contact with some ivy plant, सो उस एक्सपोजर के बाद आपके बॉडी को देखते हैं, उसकी बॉडी के सरफेस एरिया को देखते हैं कि आपकी बॉडी की सरफेस एरिया होली या सोली उसके जो है वो गिरफ्त में आ गई है, उसकी सारी रप्शन हुई है, उस पर सारे फैल गई है कि नहीं. अगर 25% ऑफ योर बॉडी हैज बीन योर बॉडी सरफेस हैज बीन erupt, the eruption involved eyes, genital area, mouth, respiratory tract. Some patients may experience respiratory difficulty of their health, the smoke of the burning poison EV plants. So इस बेसिक पे आप 25% अगर एक्सपोजर्स है तो आप उसको फिजिशियन बेचते हैं. अगर 25% से कम है तो फार्मासिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट डिस्पेंस करे और उसको इसके इलाज को जो है बरकरार मेंटेन रख दे. Okay, the severity of eruption depend upon, उसकी severity depend करती है the quantity of the allergens that the patient has been exposed to. कि how many quantity, 1 gram, 2 gram, suppose I told example कि how many gram is being exposed toward these patients. The second one is the individual patient sensitivity to allergen. कि ये पेशेंट उसकी सेंसिटिविटी कितनी परसेंट है, 100%, 75, 50, there is 45, मे बी. अगर उसकी सेंसिटिविटी अगेंस्ट द एलर्जन है ज़्यादा है तो वो ज़्यादा उसकी सीवियरिटी होगी. अगर उसकी सीवियरिटी एलर्जन की सेंसिटिविटी के साथ कम है तो उसकी ज़्यादा बात है, उसकी सीवियरिटी कम होगी. तो द फार्मासिस्ट शुड नोट दीज थिंग्स: सरफेस एरिया, the quantity of allergen, the individual patient sensitivity towards allergen. Third number यहाँ पे होते हैं कि the severe eruptions, a patient should consult a physician who may prescribe some systemic corticosteroids. So उसके बाद अगर severity ज़्यादा है, if the patient have severe, so the physician must prescribe systemic corticosteroids. क्योंकि उसकी होल बॉडी इन्वॉल्व होती है एंड द सिस्टेमिक कार्टिकोस्टेरॉइड्स दे कैन सप्रेस योर बॉडी इम्यून सिस्टम. So they can suppress these immune system, the antibodies has been let appeared and let making on further antibodies. So your body has been become treat. Okay, systemic corticosteroids, where they have cornerstone of therapy of one should you can specifically high dose to suppress these inflammations. Generally, is recommended that prednisolone is to be given if the dose is 60 milligram per day for 5 days. आप 60 मिलीग्राम 5 डेज के लिए देंगे. उसके बाद you can reduce the dose. It's maybe the tapering the dose of 40 milligram to 5 per day 5 days, and then you can again taper this dose, then 20 milligram per day 5 days, and this you can discontinue your corticosteroids. So pre-packed dosage form of the corticosteroid used over 6 days provide to low dose of the short periods. Maybe you can taper the dose of corticosteroids 60 milligram per day 5 days देंगे. उसके बाद 5 days के लिए 40 milligram, and then you can taper the dose toward 20 milligram per day 5 days. Okay, some blister might be drained at their base. The skin on top of the blister should be kept in contact, draining the blister allow more topical medication to penetrate for antibiotic effects. Bath and soak may be beneficial for as well. उसके लिए आप जो है बात या सोक करेंगे, उसके लिए आप प्रॉपर जो है वो जो है प्रॉपर स्किन के लिए उस ब्लिस्टर को आप ख़राब मतलब उसको कट लगाते हैं या उसको ठीक करते हैं, और यू कैन गो टूवर्ड द कार्टिकोस्टेरॉइड. द मेजर कॉर्नरस्टोन ऑफ द थेरेपी ऑफ ill contact dermatitis. Okay, for less severe eruptions, the principal goal are relieve the itching and inflammation and to protect the integrity of the skin. हमने पढ़ लिया यहाँ पे कि अगर एक पेशेंट है उसमें
ایک سیویریٹی زیادہ ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے. اگر اس کی سیویریٹی کم ہے, اگر سیویئر پیشنٹ ہے تو ہم اس کارٹیکو اسٹیرائڈس پہ جائیں گے. اگر ایک پیشنٹ ہے اس میں سیویریٹی کم ہے تو ہم اس میں کیا کریں گے, سیورل تھراپیوٹک کلاسز آف ہیز بین یوز ٹو ریلیف ایچنگ. فار ایگزامپل ہم یہاں پہ اورل اینٹی ہیسٹامین H2 ریسپٹرز بلاکر, ہم یہاں پہ H2 ریسپٹرز بلاکر دیں گے, جو سٹریزین وغیرہ ہو گئی, لورٹڈین ہو گئی, جو پاکستان میں لاٹ آف برینڈ ہیز بین اویلیبل. لورجی کے نام پہ آتے, فیکزٹ پہ نام پہ آتے, فیکزٹ ڈی, ریجکس کے نام پہ آتے ہیں, کیسٹین کے نام پہ. دیر از اے لاٹ آف اورل اینٹی ہسٹامین جو ہے اویلیبل ان مارکیٹ. تو یہاں پہ فرسٹ ون آپ ایچنگ کو کم کر دیں تو مارکیٹ میں آپ جا کے پہلے اورل ہسٹامین لیں گے. سیکنڈ ون, اگر آپ کی باڈی میں کوئی ایسے جو ہے انفلیمیشنز آ رہے ہیں, اور یا اس میں انفلیمیشن ہے, سیویرٹی کم ہے لیکن انفلیمیشن ہو سکتی ہے کبھی کبھار, تو آپ وہاں پہ ٹاپیکل ہائیڈروکارٹیسول لیں گے, جو کہ کارٹیٹ کے نام پہ آتے, کارٹیٹ کے نام پہ آتے, کلوبیٹاسول کے نام پہ آتے, کلوبیٹاسول کے نہیں, ہائیڈروکارٹیسول کے نام پہ بہت زیادہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں. تو ہائیڈروکارٹیسول کے نام پہ آپ یہ اسٹیرائڈس ٹاپیکل لیں گے, وچ از اویلیبل کنسنٹریشن اپ ٹو 1% پہ اویلیبل ہے. تو آپ اس کو اسکن پہ لگائیں گے, اینٹی پیوریٹک اینٹی انفلیمیٹری. اس کے بعد آپ کاؤنٹر ایریٹنٹس لیں گے. کاؤنٹر ایریٹنٹس ہو سکتے ہیں آپ کو ضرورت ہو تو آپ یہ بھی لیں گے, کیونکہ کیمفورس 0.103, فینول 0.5 اور ینترامنتول. The agent has been as analgesic effect and is a result of depression of cutaneous receptors. تو یہ بیسیکلی کاؤنٹر ایریٹنٹس کے جو ہے بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو لیتے کہ یو ہیو اے باڈی بیکم پین, آپ کی باڈی ہیو پین کا کیوٹینس جو ریسپٹرز ہے اس کو پین ہو رہی ہے, تو اس پین کو ہم ریزسٹ کرنے کے لیے, ڈپریس کرنے کے لیے وی کین ٹیک دس کاؤنٹر ایریٹنٹس. کیمفور لیں گے, فینول لیں گے, مینتول. مینتول تو بیسیکلی اگر آپ گھر میں آپ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں, پودینہ کہتے ہیں, پیپر منٹ, اگر پیپر منٹ آپ کے پاس اویلیبل تو اس پہ مینتول ہے, تو آپ اس کو اپنی باڈی پہ رب کر کے ایز انرجیسک ایکٹیویٹی لے سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ کہ ہمارے پاس اینٹی پیوریٹک یا یہ میکینزم یا انرجیسک میکینزم کلیئر نہیں ہے, لیکن آپ جب اس کو کوٹینیس یا آپ کی پیڈرمل سیلز پہ آپ اس کو لگائیں گے تو یہ آپ کے ساتھ انرجیسک افیکٹ شو کرے گا. تو آپ یہ تین چیزیں لیں, اورل ہسٹامینز, ٹاپیکل کارٹیکوسٹیرائڈ کارٹیکوسٹیرائڈ, اس کے بعد آپ اپنے اسٹریجنٹ بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی باڈی جو ریڈنس کاز کی گئی یا ایڈیما پوزیشنز اس پہ آ گئی یا کوئی انفلیمیشنز ہے آپ کے اسکن پہ, تو وہ بھی اس کے ساتھ وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. ایز اے اسٹریجنٹ آپ یوز کر سکتے ہیں. بیسیکلی یہاں پہ ہے کہ دا پرنسپل ایجنٹ از یوز ایز ایلومینیم ایسیٹیٹ, جو بورو سولوشنز آتے ہیں, کیلامین لوشنز آتے ہیں, زنک آکسائڈ وز فیرک آکسائڈ پرووائڈ دا پنک کلرز. تو آپ جب یہ باڈی پہ لگاتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ ایڈیما انفلیمیشنز کی لوکلی افیکٹ کم کرتی ہے. اچھا, 5 نمبر کی اپلیکیشن آف لوکل اینستھیٹکس. اگر آپ کی باڈی میں سیویئر پین آ رہے ہیں, سیویئر آپ کو مطلب آپ وہ یو کین ڈو ناٹ برداشت آپ نہیں کر سکتے, تو یو کین ٹیک لوکل اینستھیٹکس. فار ایگزامپل بنزوکین آتے ہیں, مے بی ریلیف پین, ایچنگس ریلیف, مے بی شارٹ ڈیوریشن. یہاں پہ ٹاپیکل جو ہے آپ لے سکتے ہیں, ٹاپیکلی آپ اسکن پہ لگائے تو اس کے لیے آپ کی مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا لیکنوکین کے نام پہ. اس میں جیلز بھی آتے ہیں, اس میں کریمز بھی آتے ہیں, آئنٹمنٹ, یہ سب چیزیں آتے ہیں. تو آپ یہ بھی لیں لوکل اینستھیٹک سے. ٹاپیکل اینٹی ہسٹامین یہ آلریڈی وہ تو اورلی اینٹی ہسٹامین تھا, یہ ٹاپیکل تھا. ٹاپیکل بھی آپ کوئی لگا سکتے ہیں, میلاڈل کریم آتے ہیں, ڈائپین ہائیڈرامین, اور اس طرح بہت زیادہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں. جس کے بعد زینفل آتا ہے, the topical solution that claims to wash urethral from the skin even after the oil has bonded. یہاں پہ ویل ناؤن زینفل از دا جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں پہ اگر آپ کی باڈی ٹاکسیکو ڈیڈران اینی اسپیشیز یا پوائزن ایوی سومیک یا
جو ہے ای وی یا اوئک یا سومیک کے ساتھ آپ کی کانٹیکٹ ہوئی ہے اور اس کی کانٹیکٹ آپ کے ساتھ زیادہ ہوئی، فار ایگزامپل آپ کی وہ یوریشول جو ہے اولی اوریزن آپ کی باڈی میں انٹریپ ہوئی ہے، وہ گئی ہوئی ہے، تو دین یو کین ٹیک اے زیلفل. تو زیلفل کی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں اگر اس کی یوروشائل آئل بھی بانڈڈ ہوئی ہے ان سائڈ چلی بھی ہے تو وہ اس کو کلیئر کر دیتا ہے. سو ٹیل اباؤٹ دا لیس سیویئر انفیکشنز. لیس سیویئر کے لیے آپ اورل ہینٹی ہسٹامینز اورلی، میں آپ کو آسان کرتا ہوں، آپ اورلی ریجکس لیں، ریجکس یا لورجی یا فکسڈ لیں. ٹاپیکل ہائیڈروکارٹیسون میں آپ سمپلی ہائیڈروکارٹیسون اویلیبل ہے ٹاپیکلی کریم، اس میں کریم یا کاؤنٹر ایریٹنس آپ کو انرجیسک ایکٹیویٹی کے لیے آپ کی فینول مینتول یہ چیزیں لیں. اسٹریس کے لیے کیلامین لوشن لے ملتے ہیں. اس طرح لوکل انسٹیٹکس میں آپ کو میزوکیل لکنوکیل یہ چیزیں اور ٹاپیکل انسٹیٹک یہ چیزیں آپ کو مارکیٹ میں بہت زیادہ ایزیلی اویلیبل ہوگی. اچھا یہاں پہ ہم ٹریٹمنٹ پہ آتے ہیں. بیسک جو ٹریٹمنٹ یہاں پہ ہوتی ہے آپ نے تو وہ کمرشلی جو بہت زیادہ ٹریٹمنٹ ہے وہ پڑھ لی. تو ہم بیسک ٹریٹمنٹ پہ آتے ہیں. یہاں پہ ہے ایکیوٹ ویبنگ لیجنز ہے. پیشنٹ میں وہ ایکیوٹ ہے، ایک پیشنٹ ہے وہ سب ایکیوٹ ڈرماٹائٹس ہے، کچھ ایسے ہے جو کرونک ڈرماٹائٹس ہوتے ہیں. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، جب ایک پیشنٹ ایکیوٹ سٹیجز میں ہوگا تو آپ اس میں ویٹ ڈریسنگ کریے. جو اس لڑکی نے جو ہے وہ ویٹ ڈریسنگ کی ہے تو آپ یہ ایزیلی آپ لے سکتے ہیں اور آپ نے باڈی پہ اپلائی کر سکتے ہیں. بیسیکلی the principle that water evaporating from the skins cools and thus relieve itching. تو آپ کی باڈی سے بیسیکلی یہ کیا کرتے ہیں، واٹر کو ایواپوریٹس کرتے ہیں تو آپ کی باڈی ویٹ سے جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے اور اس سے جو ایچنگ وغیرہ یہ ختم ہو جاتی ہے. Wet dressing has additional benefits of causing gentle debridement and cleaning of this skin. اچھا اس کے بعد بورو سولوشن، یو کین ٹیک اے بورو سولوشن جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. بورو از اے کنسنٹریشن آف 120 140 and the wet dressing as a cool bath for 15 to 30 minutes for 3 to 6 times per day. So you can take these boro solutions with a wet dressing and apply on your body so you have feeling. Within 15 to 30 minutes you can apply for your body up to 3 to 6 times per day. So your body, if you have acute contact dermatitis, so your body become feel good. And then is colloidal ointments baths, immuno may be applied as a pure antipruritics. Topical therapy hydra element ke liye hum local anesthetics, topical histamines, calamine lotion you can apply for your body. This is a acute treatment for contact dermatitis. Okay, subacute dermatitis, you can take go towards the hydrocortisone cream. Basically, it's a steroidal cream, so you can apply for your body if you can towards the subacute infections. Basically, this infection they can skin irritation, rashes, redness, inflammation of your body. وہ جو ہے ختم کرتی ہے ایز اے، اور یہ آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا نیکسٹ ہے کرونک ڈرماٹائٹس. کرونک ڈرماٹائٹس the best treatment again there is a hydrocortisone level, but you can take orally hydrocortisone and also topical you can apply for your body. So this stage is observed frequently with a contact dermatitis and involve continuous exposure to allergic contacts. So again chronic high use of hydrocortisone more than 7 days should be monitored by physicians. But if you can take this hydrocortisone, so should not be used more than 7 days. You can see you can use this more than 7 days. So again you can go towards the pharmacist or the physicians and they can monitor all these things which are which is good for your health. Okay, for the skeletal massage, for psoriasis, there is next this video. Inshallah, I will. For this psoriasis or allergic dermatitis, I will link of this descriptions I will give. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.